Do you know what this is? Right, it's an apple. Yeah. Now, all of us, we know how to talk about an apple. The problem is, what do we do when we want to make a digital version of this? In 2020, Cardano Foundation partnered with Baia Wine to showcase the blockchain technology for track and trace solutions. Together with the ScanTrust, this technology is allowing and is revolutionizing the way the wine is sold by allowing the customer to have more direct interaction with the winemaker and to have the traceability of the winery itself. Through this project, Baia Wine opened up 4 new international markets and had a sales increase by 35%. In 2022, and as a direct result of the project with Baia Wine, the Georgian government, through the Georgian National Wine Agency, pursued a pilot project for implementing the Cardano technology by allocating the entire Bolnisi appellation, where the oldest winemaking artifacts were discovered. The Cardano Foundation visited in September 2022 to learn more about the Georgian winemaking, to educate about the blockchain, and to sign the agreement with the Georgian government. The journey started with Baia Wine about 2 years ago, but the same journey started within the Cardano Foundation. We started defining our strategy, and part of that was, enterprise adoption, real-world adoption. Okay, we wanted to connect with people. We wanted to make a change outside of the blockchain space. ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ 8000 წლოვან ქართულ ისტორიაში. სულ ახლახან ძალიან სასიხარულო ამბები გვაქვს ჩვენთან თანამშრომლობა დაიწყო Cardano's ფონდმა, რომელმაც შემოგთავაზა ეტიკეტებზე და ჩვენს წარმოებულ პროდუქციაზე QR კოდების დატანა, სადაც იქნება მთელი ინფორმაცია ჩვენზე და ამდენს აღარ ვილაპარაკებთ, რამდენიც ახლა ვლაპარაკობ, ერთხელ ვილაპარაკებთ და იქიდან. ამიტომ ეს ძალიან გამოადგება ჩვენს საქმიანობას და ამისთვის Cardano's ფონდს და მასთან დაკავშირებულ ადამიანებს ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა. ბოლნისში არის 13 ტერუარი. ეს ტერუარები ერთმანეთისგან განსხვავდება რადიკალურად. ამ პატარა რაიონში 13 სხვადასხვა სახეობის ღვინო შეიძლება მივიღოთ. ჩვენი ყურძენმა მიიღო ადგილწარმოშობის სტატუსი, რაც ერთმნიშვნელოვნად ცდის მის ფასს, მის დამოკიდებულებას, როგორც უცხოელების, ისე ადგილობრივი მომხმარებლების მხრიდან და ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ადგილობრივი მევენახეებისთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტიმული. 2 საუკუნეა დაახლოებით, რაც ჩემარანში მიმდინარეობს ღვინის წარმოება. უშუალოდ მე ამ საქმიანობაში ჩართული ვარ ბავშვობიდან, ხო, რაც შეეხება ღვინის ჩამოსხმას ბოთლებში, ეს დავიწყე 2017 წლიდან. Cardano's ScanTrust-ის პროექტი მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მომხმარებელი, მაგალითად საზღვარგარეთ, ან თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე, რომელიც არ იცნობს ჩემს ღვინოს, მას შეუძლია კოდის წაკითხვით მთლიანად გაეცნოს შინაარსს, თუ სად მოდის ეს ყურძენი, სად იწარმოება, რა მეთოდებით უვლი, სად იწურება, რამდენი ბოთლი ისხმება, რა სახეობის ღვინოები მზადდება, მთლიან ინფორმაციას გებულობს დაახლოებით 1 წუთში. ყოველ მეღვინეობას მიენიჭება ეს QR კოდი, რომელთაც ახლა ყოველგვარ ინფორმაციას მიიღებს მომხმარებელი. ფაქტურად გვიცავს ჩვენ მეღვინეებს, იცავს ჩვენ ღვინოს, ახდენს აუთენტიფიკაციას ჩვენი პროდუქციის და ვერავინ ვერ მოახერხებს რაღაც გაყალბებას ჩვენ პროდუქციის. 2018 წელს მივიღეთ ჯორჯიაში მონაწილეობა და მაშინ ამ ღვინომ კაცეთელმა, ჩემარხაცეთელმა მიიღო ოქროს მედალი. ისეთი ენოლოგები იყვნენ ჩამოსული ამერიკიდან, ავსტრალიიდან, ინგლისიდან, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ძლიერი ხალხი, რომელმაც ოქრო მიანიჭეს. არ ველოდი ამას, მაგრამ ეს ასე მოხდა და მის შემდეგ ყველა ღონისძიებებში მაქვს მიღებული მონაწილეობა და შარშანაც
6 ოქროს медали მიიღო ქვევრმა კლასიკური დაყენებულმა საფერავმა და ქაწითელმა. ჩვენთვის რა არის ყველაზე კაი და საჭირო ის არის რომ მე ჩემი ღვინო მიმწუდებელთან მივიდეს ისე როგორც ჩამოვასხავ QR კოდებს კეთდება, რომელიცაც მიხედვითაც ნებისმიერი პიროვნება შევა და წარმოშვებას უყოლაფერს შეხედავს და ამ ღვინის გაყალბება დაცული იქნება რა. So we are here standing on top of Mount Elia in Bolnisi, Georgia, which is often known as the birthplace of wine, and it's home to the oldest known artifacts within the global wine industry. Behind me is St. Peter and Paul Monastery, which is actually one of the participating organizations from the Bolnisi Winemakers Association to join us on a digital transformation strategy. Here they have their own winery, following very traditional and ancient winemaking processes known to the region. დღეს ვაწერთ ხელს მემორანდუმს, სადაც ძველვადიან პერსპექტივაში ვაპირებ თანამშრომლობას კარდანოსთან ქართული ღვინის გაციფრულების, ასე ვთქვათ, კუთხით. მათ შორის ყველაზე მთავარი და ყველაზე პირველი ეს შეეხება ჩვენ დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებებს, ჩვენ ყველაზე საამაყო და საუკეთესო ღვინოებს. ბლოკჩეინზე განთავსდება მთელი სერტიფიცირების პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს პროდუქციის ეტიკეტთან შესაბამისობას და საუკეთესო ხარისხს. We are here today at the Naparaiuli village at the Shumi Bio Vineyard during the harvest period for what is known in Georgia as one of the highest quality wines due to its preferable growing conditions and rich minerals within the soil. Now, the reason why we're here is to understand digital transformation processes, not to change how the wine is made, but the business of its wine itself, in order to tell this story at the global stage. The reason we're here is to see how we can connect blockchain with this part of the world. If we can do it here, I think we can do it anywhere. მეღვინეობა შუმი ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალ ხარისხოვანი ღვინით, რაზეც მეტყველებს არა მარტო ის უამრავი აღიარება, რაც მას მიღებული აქვს სოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ კონკურსებზე, არამედ იმითაც, რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობდით ჩვენი ყურძენი, რომელიც შემოდის წარმოებაში, ყოფილიყო ყოველმხრივ დაცული, ხარისხობრივად უნაკლო, ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მიკვლევადობა იყოს ადვილი, რომელი ვენახიდან, რომელ დროს, სად არის დაკრეფილი და შეგვეძლოს თითოეული ბოთლის შემთხვევაში მივყვეთ ვენახის და ამ ყურძნის წარმოშობის ადგილს. By the way, Georgia is one of the first post-Soviet countries to have separate law on wine and wine. There is presidential decree on the protection of designations of origin, geographical indications. There is also an order of Ministry of Agriculture on state control of protected designations of origin wines. And there is also order on certification of wines, of course including GIs. We have this temporary headquarters here. It's harvest monitoring headquarters, and you can see when that we are really monitoring everything like fortune. What's special about this project is that we are setting the design for a way that an industry can be augmented with blockchain technology, and not just within one specific region, but across an entire nation. And maybe beyond, yeah. I mean, this was our first project that we were doing together in the foundation, and at that time we were looking at building out applications that would maintain the brand quality of Cardano. And part of Cardano's value is serving as critical infrastructure that you can rely on. The major issue had been for anything to do with supply chain tracking is that the way that a blockchain was being used at the time was just having a data hash. And this was referred to as garbage in, garbage out. You don't know what is being added to a blockchain. You have no ability to audit that information. And that was the exact limitation that we were looking to solve. With the National Wine Agency, we are piloting out
this digital transformation strategy to where we are able to integrate the wine certification data and the supply chain data by each winery into these public accessible records that gets connected to every bottle of wine sold out of the Bolnisi region.